Mtazamaji, ni saa 5 saa za Afrika Mashariki, wakati wa kukufahamisha taarifa za Matukio Mtambuko. Uzidi kujua ni kipi kinajiri kutoka sehemu mbalimbali. Wanakwetu wananiita Joash Onsare. Kikubwa hivi sasa tuangazie baadhi ya taarifa ambazo tunazidi kuzitupia jicho katika yanayojiri, na ni kwamba naibu wa rais Rigathi Gachagua kuongoza mkutano wa muungano wa Kenya Kwanza siku ya leo kupanga mikakati ya muungano huo. Vilevile tunaangazia taarifa ya chama cha Jubilee kwa hutubia wanahabari kuhusu masuala yanayohusia tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC, taarifa ambayo inazidi kuibua hisia mseto, huku sasa naibu mwenyekiti wa tume hiyo Juliana Cherera akijiuzulu akifuata Justus Nyang'aya ambaye vilevile alijiuzulu. Vilevile tutakuwa tunatupia jicho taarifa kwamba makatibu kadhaa wapya kupokezwa mikoba na makatibu wa zamani katika wizara mbalimbali, mmoja wao akiwa Julius Bitok ambaye aliweza kuidhinishwa na kuapishwa kwa katibu katika wizara ya masuala ya ndani, anapokezwa mikoba, na Karanja Kibicho ambaye anaondoka. Mtazamaji, hizo ndo baadhi ya taarifa ambazo tunazidi kuziangazia. Tutakuwa tunakufahamisha zaidi, na kikubwa endelea kutufuatilizia katika mitandao yetu ya kijamii. Lakini kwa sasa wacha nikupe methali ya leo. Methali ya leo: la kuvia halina mganga. Maana ya msamiati: kuvia ni kukosa kukua hadi kufikia kiwango cha kawaida. Maana ya nje: kitu cha kukosa kukua hakina cha kukiwezesha kukua. Maana yake: jambo la kuharibika halina wa kulitengeneza. Matumizi: methali hii hutumiwa kwa vitu ambavyo licha ya juhudi za kuvirekebisha vinashindwa kurekebishika. Methali yenye maana sawa na hii ni la kuvunda halina ubani. Na mtazamaji, karibu katika awamu ya kwanza. Ni kufahamisha taarifa, na ni kwamba naibu wa rais Rigathi Gachagua anafanya kikao na viongozi wa muungano wa Kenya Kwanza katika hoteli moja hapa jijini Nairobi, na anaarifiwa mkutano huo umekamilika. Hebu tuvuke tusikilize ni kipi alikuwa akikisema muda mchache uliopita. To respect independent institutions. So even in our independence role, we do respect your role, and we want to allow you to operate freely, make good laws for this country, appropriate funds for our country's development, and in a very robust manner, provide oversight for what the executive is doing. So the meeting you have this morning, this conference, is very important for your housekeeping to agree on the way forward. But I've come here this morning. The president will be here much later, but he has sent me here to set the agenda for you alongside what you have. First and foremost, we will never get tired of saying thank you to you, expressing our gratitude to all of you for the role that you played in campaigning for President Ruto and I, and we were successfully elected by the people of Kenya. I want to say thank you. Again, the executive is very pleased with the role you have played in assisting us to set up government. You successfully vetted our cabinet secretaries and approved them on the floor of the House. Again, last week, you came from wherever you are hastily to finalize the vetting of the principal secretaries, and again, you approved them. And I am happy to say that now the government is fully constituted, and now we have no excuse not to start working and delivering to the people of Kenya. Again,
for the very successful exercise of vetting our nominees, I want to say thank you. Again, we want to thank you for the work you are doing to support the government's legislative agenda in the National Assembly. And you are aware that more is coming. And I continue to urge you to continue creating time to come to the floor of the House and support our agenda so that we are able to deliver to the people of Kenya. That the Finance Committee is vetting the CRA commissioners. And again, we want to urge you to finalize so that that institution is fully constituted to enable government carry out its work. As you proceed on recess, there has moved a motion to have a special so that you can deal with urgent agenda that cannot wait for February when you come back. I request you to create time to come and prosecute that agenda so that even as you proceed with your recess, the business of government can move on. So I'm sure you will create time to come to the National Assembly and deal with matters that cannot wait for February. The President has asked me to inform you that it is his desire that we, the Kenya Kwanza formation, lead by example on the implementation of the junior secondary school, which you know the Presidential Working Party on Educational Reforms has recommended, and the President has agreed that the junior secondary school will be domiciled in the primary school. And we want to urge you during your recess to go and the BOMs on how using the money from the national government fund, the CDF, how to put up the junior secondary school. And we want to lead by example. If this divide of our politics starts by way of example, because we are government, using CDF funds to put up the junior secondary school within a very short time, the rest of the country will follow suit. So as you deliberate this morning, when the President comes here later this evening, he has requested that you will have deliberated and set timelines for yourself on the implementation and the building of the laboratory and the extra classroom for the junior secondary schools that will be domiciled in our primary schools. And you know, the CBC in itself is not a bad thing, but it was rushed without public participation. And when the Presidential Working Party on Education Reforms went round. Na mtazamaji, kwingineko nilivyokuarifu, makatibu wanaoondoka mbalimbali wanakuwa wanapokeza wanaoingia mikoba ya kuongoza katika wizara mbalimbali. Na hivi sasa naarifiwa kwamba Karanja Kibicho ambaye ni katibu anayeondoka katika wizara ya masuala ya ndani anampokeza mikoba Julius Bitok ambaye ni katibu katika wizara ya masuala ya ndani. Hivi sasa tuvuke tusikilize ni kipi kinajiri. Ndio hao wanatagusana kusalimiana hapo. Hebu tusikilize ni kipi kinaendelea. From the executive orders you've executed, starting from the 2013 to 2020, which got in where we are called the State Department of ICT and Innovation. Now we are in 2022, executive order, where the name has changed to the State Department of ICT and Digital.
and digital economy. Yes. You've got everything there, from the staff, financial, human and financial resources, Okay. and all you've done, your achievements. Okay. You just have to refer with it, and with all these good stuff around, you get all the support. Okay. So, all right. Engineer, this is the work that has been done and the work ahead. I wish you all the best. But like I said, you are no longer a stranger to this. I believe, and I strongly believe, you will be able to achieve this great work. And like I said, I'm only a phone call away. In case there is a typo, just call me. Thank you. Sawa. All right. Sawa. Enough for the cameras? Asante. Thank you. So now you can. Thank you. First and foremost, I thank God for this opportunity to have this handover ceremony. Secondly, I thank His Excellency the President, Honorable William Samoei Ruto, and his government for giving me an opportunity to serve in the position of the Principal Secretary. PS Chiromo Cheng, our outgoing PS, first I want to really thank you as a friend, and also for the work you've done with the team here at the ministry. I appreciate the great progress that has been done in the sector, the ICT sector of our country. It's an area I'm equally proud of its achievement. We stand strong in the country, in the region, in the continent, and this is something I'm excited to join the ministry to enhance. Also want to appreciate the great work this team has done. I've interacted with some of you in the past from the position I was handling as the CEO of Concert Technopolis, and also as a practitioner and a professional who has been in the ICT sector for many years. So it's a great honor for me and really a privilege and really an humbling moment for me to have a chance to work again with my colleagues and peers at a policy level to see how we can unlock more for our country. Yes, there are still some gaps in the sector that needs to be addressed. We've made achievement, as PS has put. He's leaving the ministry and the sector at a better place than he found. I'm entering at this point acknowledging that, but also acknowledging there are gaps that needs to be addressed. And this has been clearly stipulated in the instruments that we have. We have the strategic plan within the ministry, which clearly spells the directions we need to take. We have also the instruments, strategic plans within the state agencies that we have. We are also privileged that we just finalized the Digital Master Plan 2022 to 2032, which all the stakeholders participated in developing, which shows our next direction or the place we need to take our sector and the ministry as we progress. We also have the new government's plan, the plan which really indicates the focus areas of the government and the position of our ministry in enabling all the other sectors as a strong enabler for agriculture, for the small, medium enterprise and cooperative sector, housing, and the industrialization journey for our country. So we have a very clear position as a ministry and as a sector that we must clearly contribute. And additionally, we need to really see how we can open opportunities for our people in terms of job creation to enhance what has been done, and also create wealth for our country. We know some of the strongest economies across the world have succeeded because of our sector, the technology space. So we have a very, very clear mandate for us, which with the huge expectations from Kenyans, which I believe the team who are here, working with also the industry, will be able to take the country to the next step. Of course, from the statements from our CS, the incoming CS, our CS has put clearly also his agenda and the vision. Our president has spoken in many occasions about our expectation of our sector,
and one coming out is of course that. Na mtazamaji, ni taarifa ambayo tunazidi kuifuatilizia, tutakuwa tunakupa katika taarifa zetu zijazo. Hivi sasa tuvuke tuelekee kwingine. Siku chache baada ya kamishna wa tume huru ya IEBC Justus Nyang'aya kujiuzulu, naibu mwenyekiti wa tume hiyo Juliana Cherera amesalimu amri na kujiuzulu pia. Hatua hiyo imeendelea kuibua hisia mseto miongoni mwa Wakenya, wakati ambapo kinara wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga anapania kufanikisha maandamano siku ya Jumatano. Kwa sasa tunaungana na mwanahabari wetu Boniface Barasa kutupa taswira. Boniface Barasa, habari za sasa, hali ikoje katika mji wa Kitale na wakazi wanasemaje kuhusiana na hatua hizi za makamishna wanne wa IEBC? Na shukrani sana mwenzangu Joshua Nzare, na kupata kwa njia shwari kabisa nikiwa mjini Kitale, gatuzi hilo la Trans Nzoia, na ndilo swala ambalo tunatupia jicho saa chache baada ya naibu mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini Juliana Cherera kusalimu amri na kuyavulia maji nguo. Hivyo ameamua kufuata mkondo aliokumbatia kamishna Justus Nyang'aya juma lililopita na kuiari kujiuzulu baada ya tendabelua ambayo imekumba tume hiyo uchaguzi, ikifahamika kwamba makamishna hawa wanne almaarufu Cherera 4 waliweza kujitenga na matokeo ya Chebukati alipokuwa anamtangaza mshindi wa kipute cha urais cha Agosti 9. Na ifahamike kwamba baada ya kamati ya sheria ya bunge la kitaifa kuidhinisha ama kupendekeza kwamba Rais William Ruto aweze kubuni jopo na hatua sawia ikiweza kukumbatiwa na bunge kwa ujumla na kupasisha hoja hiyo ya kutaka rais kubuni jopo litakalokuwa linawachunguza, na Rais William Ruto pia naye akaweza kubuni jopo hilo ambalo linaongozwa na Jaji Agri Mchelule. Basi kufikia hapo huenda wengi wanadai kwamba ndio hatua ile mshinikiza Justus Nyang'aya kuiari kujiuzulu. Hivi leo tumemwona naibu mwenyekiti Juliana Cherera kujiuzulu. Je, wananchi wanazungumziaje swala hili? Moja kwa moja tunasema nao. Tuanze nawe ndugu. Mimi nasema ya kwamba Cherera amefanya vizuri sana kujiuzulu, kwa sababu hiyo matokeo ya mwezi wa 8 ilikuwa ya halali, na sisi tunaona IEBC ilisimama kwa haki. Koti kuu kama Martha Koome pia alisimama kwa haki kutatua ile swala yenye lilikuwa wizi wa kura. Ingekuwa matokeo tungerudia, lakini matokeo ilikuwa ya haki na ukweli, na sisi tunaomba amefanya vizuri, makosa ilikuwa yake. Je, unahisi ni kipi sio ambacho kimemshinikiza naibu mwenyekiti Juliana Cherera kujiuzulu? Mimi naona kwamba upande wangu naona kwamba Cherera kujiuzulu imetokana na mambo ya maandamano ambayo mheshimiwa Raila amepanga. So ile msukumo ya wananchi maybe kupigana au kufanya nini, amesema kwamba waje nisimame kando. Lakini upande wangu sikutaka aresign. Kwa sababu gani? Alikuwa na haki ya kusema kwamba yeye aliona kura haikuenda sawa sawa. Kesi iko kotini na pia kuna makomishona ambao wamekaa pamoja. So angengoja sana aende kwa hiyo panel ajieleze, ili Wakenya pia wajue kwamba uongo ilikuwa wapi ama ukweli ilikuwa wapi. Yes. Asante ndugu yangu, jongea hapa. Ina maana kwamba baada ya Juliana Cherera kujiuzulu, ina maana kwamba imesalia makamishna wawili ambao ni Irene Masit na Francis Wanderi. Je, pia nao wafuate mkondo na kujiuzulu ama itakuwaje? Mimi ninaona ya kuwa pia watajiuzulu, kwa sababu jambo la kwanza tunajaribu kuangalia Wakenya ambaye ni milioni kama 5, na ukiona maandamano inapokuwa wewe unaelewa maandamano inapokuwa katika nchi yetu ya Kenya, watu wengi wanapoteza maisha, mali ya watu inaharibika. So Cherera amefanya kitu ya maana sana, na mimi ninaomba pia hao wenye wamebaki pia wajiuzulu, kwa sababu maandamano inapokuwa, unaona tunaangalia Raila alikuwa amepanga maandamano, na maandamano yenye alikuwa amepanga ni kupigania Cherera, na Cherera mwenyewe amesema mimi sitaki watu wauane ama damu imwagike kwa inji alafu watu wanililie mimi. So mimi ninaona pia hawa pia wajiuzulu, rais aweze kuangalia pia achague komishona wengine. Mimi ninaona mambo itakuwa sawa kabisa. Asante. Ndugu yangu jongea hapa, wewe binafsi ni mwandani wa kinara wa ODM Raila Odinga, na hatua hino wengi wanahisi kwamba ni pigo kwa kinara wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga, kwa kuwa alikuwa anapania kufanya hiyo siku ya Jumatano katika hali anayoshikilia kwamba ni ya kuwatetea makamishna hao wanne waliosimama naye. Unazungumziaje? Ni pigo kwake? Si pigo kwa Raila Odinga, kwa maana ukiangalia Raila Odinga alikuwa anawatetea wale makamishna, na sisi si wageni Kenya. Tumekuwa Kenya miaka nyingi na tunajua venye state huwa inatumika kuweza kupiga vita wale
wale watu ambao wanaipinga. Sasa kuna mkono ya state kwa hii maneno yote. Na pia mimi naona kuwa Raila hakuwa anaita maandamano kwa sababu ya commissioners wanne. Aliita maandamano kwa sababu pia ya bei ya unga, bei ya mafuta na vitu vingine vile. Mimi wakati Cherera amejiuzulu naona hiyo ni kama mchezo ambayo inaendelea kwa state, na tunajua sisi si wageni Kenya. Tunaelewa ambayo inaendelea. Ndio. Ni sawa kinara wa ODM endelee na maandamano hayo ama yasitishe? Ni sawa sana kinara wa ODM aite maandamano makubwa sana kushinda ile ambayo ameita pale, ile ambayo ameita kesho kutwa. Ndio. Asante. Ndizo kauli za wenyeji hapa kufuatia kujiuzulu kwa naibu mwenyekiti wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini ya IEBC Juliana Cherera, na kunajiri siku moja baada ya Kamishna Justus Nyang'aya kusalimu amri na kujiuzulu. Je, hali itakuwa ni sawia kwa makamishna wawili waliosalia, Irene Masit na Francis Wanderi? Ndilo swala tunaloendelea kungoja ama tunaendelea kusubiria kuona. Je, watasalimu amri kujiuzulu ama watasalia ange katika tume hiyo? Japo endapo makamishna hao watajiuzulu wote, basi itakuwa inaiacha tume ya IEBC katika njia panda, ikifahamika kuwa mwenyekiti Wafula Chebukati naye Abdi Gulie na Mohamed na makamishna wengine wawili watakuwa wanaondoka afisini Januari 17 baada ya kustaafu. Kwako Joshon Sare. Na shukrani sana Boniface Barasa kwa kudadavua swala hilo. Tutakuwa tunatarajia mengi zaidi katika taarifa zetu zijazo kutoka kwako. Hivyo basi mtazamaji, tuzidi kukufahamisha Jaji Mkuu Martha Koome anahudhuria hafla ya kuzinduliwa kwa ripoti ya Tume ya Haki nchini. Hebu tuvuke moja kwa moja tupate taswira kamili. As emphasized, Your Excellency, none of us would succeed unless we worked together. And just to allay the fears about our independence, which we guard most jealously, we confirm in all our meetings we never discuss the merit of any matter. We only discuss the administration of justice. Are we delivering justice to our people? That is the question we ask ourselves all the time. I welcome all ends of NCJ agencies, ends of other arms of government, our development partners, CSOs, and indeed all of you to this launch. Your Excellency, I also wish to offer apologies from the IG. Your government is very busy and very hands-on. On its way to this meeting, he was called because of a serious security breach, and I think he changed tactics because he had to answer to you why those security lapses are happening, so he abandoned this meeting. Apologies from your IG. Watching, as we have seen from the small snapshot, presents an account of the programs and activities of the NCAJ and all the other agencies. This report identifies the challenges that we have encountered as agencies delivering justice to our people, especially the poor, the marginalized, and children and women. And I'm happy to welcome the new advisor to your office on women and women's rights. We will never let her go because the issues of women and their women's rights are many. We were recently launching the Specialized Court User Committee on Sexual Gender-Based Violence. So our tray will be full, and she'll be a member of the NCAJ because we have a specialized committee that is dealing with those issues of SGBB. The report also recognizes the opportunities and makes recommendations for ensuring access to justice for all the people of Kenya. In implementing our programs at the NCAJ, we are guided by the strategic plan that we have been following, which has its underpinnings in Kenya's Development Blueprint Vision 2030 and our international obligations under the Sustainable Development Goals. And of course, we have looked at Your Excellency's policy on the bottom up, and this is what we are calling access to justice for the marginalized, the poor, and the underprivileged.
The success achieved in the period is attributable to the collaborative and consultative approach adopted by actors within the justice sector, which has contributed to the more efficient and effective delivery of justice. This, Your Excellency, being our inaugural report, we have tried to retell our story of the rationale and the genesis of the NCAJ and how it emerged from the appreciation at the local court level that stakeholder engagement and participation were key to addressing and responding to challenges in the delivery of justice. In the Constitution, the participation of people is central, and the justice that we are supposed to deliver is supposed to be people-centered. We are supposed to ask people, are we serving you? Are we delivering justice? This organic growth has been entrenched in statute following the recommendation of the task force on the judicial reforms that was made in 2010. Since its inception in 2011, the NCAJ has provided a platform for all the actors in the justice sector to design responses to the challenges within the justice sector. This has seen a proliferation of policies, guidelines, manuals developed by the various sectors. In addition, under the umbrella of the NCAJ actors, we formulated a response to the COVID-19 global pandemic that ensured the wheels of justice continued to turn in the wake of this debilitating, and we devised containment measures that were adopted to stop the spread of the virus in the country. During the reporting period, the NCAJ launched and we are implementing our strategic plan, whose vision is a coordinated and cohesive justice sector serving all the people of Kenya. I thank the Council for remaining completely focused on ensuring that we strengthen our governance structures at all levels. In line with our commitment to shared leadership, the Council resolved to have the position of the Vice Chairperson, and we elected unanimously Mr. Nudin Aji to that position, and he has hit the ground running and carried a lot of activities in his position as the Vice Chair. That is what we call shared leadership and shared responsibility. We have also created subcommittees at the Council level and formalized departments at the Secretariat. It was during this reporting period that the Judicial Service Commission recruited Dr. Maraga as the Executive Director of the NCAJ Secretariat. The NCAJ Council remains focused on deepening criminal justice reforms. In May 2022, as you have seen, Your Excellency, on the small clip, we successfully convened the second National Conference on Criminal Justice Reforms, dubbed towards a right-based criminal justice sector. One of the biggest challenges we have in our justice sector today is implementing criminal law that was enacted during the colonial period. Therefore, during this conference, participants delved on topics such as leveraging technology to enhance access to justice, ensuring that we safeguard human rights in the administration of justice, that we enhance access to justice for the vulnerable groups, and tackling corruption in the justice sector and in our country at large. I will therefore encourage all of us to read the report and the details on its recommendations. Your Excellency, data collected on the number of files processed by the different actors in the criminal justice chain make a strong
increasingly recognized at the regional and international level as a best practice in the administration of justice, have been called to share our experiences outside of Kenya on how we run the... In 2021, we hosted a benchmarking delegation led by the Chief Justice of Mozambique, who came here to learn and draw from our experiences on how to set up and manage a court user committee. During the reporting period, NCAJ expanded the numbers of CUCs by 26%. We are now operating at 236. We have now specialized court users committees for children. Your Excellency, the whole of November, we were looking at the welfare of our children. And one of the clarion calls at that meeting, which I attended the symposium to end the service week, was let every Kenyan ask Alia Mtoto. Every morning let us ask, how are our children? And I was happy, Your Excellency, the other night when I watched you on TV, reminding parents to take... Na mtazamaji, ni kikao ambacho kinaendelea, tutakuwa tunakusanya kukufahamisha katika taarifa zetu zijazo. Ikumbukwe kwamba Jaji Mkuu Martha Koome ndio huyu ambaye amekuwa akizungumza. Rais William Ruto vile vile amehudhuria kikao hicho, na tutakuwa tunakutaarifu ni kipi kinajiri na labda mikakati ya kupata haki nchini ni ipi kwa faida yako mtazamaji. Hivyo basi kikubwa tuendelee kufuatilizia TV47 stesheni inayokuwa kwa kasi zaidi kukufahamisha taarifa kwa njia ya ufasaha. Mtazamaji, ni wakati mwingine sasa ambapo nakuvusha ni kutoa awamu ya kwanza ya taarifa, tuingie kwenye awamu ya pili ya mjadala, ambapo hii leo tunazungumzia umiliki wa ardhi. Kumekuwepo na masuala tumbi nzima, swala la mizozo ya ardhi, kumekuwepo na shughuli nzima wa Kenya wakilialia kwamba swala hili limekuwa linawagusa na kuweza kuathiri pakubwa haswa katika umiliki wa ardhi. Niko na wataalamu hapa studioni. Kwanza kabisa niko naye Peter Gitau ambaye ni mkurugenzi mkuu kutoka kampuni ya Olive Limited, na vile vile niko na binti hapa ambaye anafahamika kama Florine Ntinyari ambaye anatoka kutoka kampuni ya Wilston Homes na ni afisa wa mauzo. Mtazamaji, ndo swala ambalo tunaliangazia siku ya leo, na moja kwa moja nitawajumlisha katika shughuli hii watueleze. Nikianza nawe Peter Gitau, naelewa kwamba swala la ardhi ni swala ambalo linagusa hisia sana za Wakenya humu nchini, wengi wanalia. Ili swala la ardhi kwa hii shughuli ambayo mnaifanya liko vipi? Asante sana. Jambo la kwanza ningetaka kushukuru kwa sababu ya mwaliko wa kuweza kuwafahamisha wananchi, hasa jambo ambalo wanastahili kuangalia ni kwa sababu ya mambo na ardhi. Unajua kila mtu, azimio la kila mtu hutaka at least kumiliki sehemu tu ya ardhi. Tukienda kwa Biblia, Mungu alimpa Abrahamu ardhi. Kwa hivyo ardhi vile vile ni kigezo muhimu sana ambacho ni cha kusaidia mtu kujikuza kimaisha. Ndiyo. Na nikitaka tu kutangulia, kwa majina ni Peter Gitau kama jinsi umesema, mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Olive Limited. Ndiyo. Ambayo tumesajiliwa kiserikali kihalali, tupo mahali pale na tumekuwa katika hii biashara tangia mwaka wa 2014 hadi sasa. Na kwa hivyo tuna uweledi wa kujua mambo hapa na pale kuhusu mambo ya umiliki wa mashamba. Asante, shikilia hapo. Florine Ntinyari kutoka Wilston Homes, naelewa kwamba hata kabla kukuwe na majengo ama nyumba lazima kuna ardhi, na naelewa kwamba hivi sasa serikali ya Kenya ilianzisha mpango ama ule mradi wa nyumba za bei nafuu. Unadhani kwamba hili swala la ardhi bado ni tatizo kwa wale ambao wanataka kumiliki nyumba? Okay, si tatizo sana. Ndio. Kwa sababu tuseme kama sisi Wilston Homes, kuna ile wakati, for example saa hii tuko huko maeneo ya Kenyatta Road, tumeuza estate yote, then unapata kupata ingine somehow inaweza kuwa tatizo, ama okay, tunaweza pata shamba kwa urahisi, ama unapata tumepata shamba but hatutakuwa na ile bei yenye tulianza nayo. Ya kitu kama hiyo. Na labda kuna wale wa Kenya ambao wanakaa wanasema kwamba kabla hata ninunue nyumba, ardhi ni halali.
ni halali kabisa. Juu sisi kama kampuni pia before tununue hiyo shamba lazima tufanye kitu inaitwa due diligence. Kwanza alafu ndio tuilipe sisi kama kampuni. Ndio sasa tukuje kuuza manyumba, sisi kwanza lazima tufanye due diligence. Tukujue hii kitu tunauza ni kitu legit. Ndio. Asante, unasema ni legit. Bwana Gitau, naelewa fika kwamba masuala ya ardhi ndio tumesema ni swala ambalo linaibua hisia sana. Labda nyinyi kama kampuni mnawahamasisha Wakenya kwa jumla, kwa sababu naelewa kwamba kuna kampuni zingine gushi, unapata kwamba Wakenya wamelaghaiwa. Labda nyinyi kabla mfike kununua shamba ama kulichukua ili mliuze, ni vigezo vipi mnaangalia kabla mchukue hilo shamba? Asante sana. Ningetaka kuwafahamisha na kuwaelimisha watazamaji wetu. Ni kwa sababu wengi wamejikuta katika mikononi mwa watu walaghai, wamelaghaiwa pesa zao ambazo wamezipata kwa shida, hata kwa kuwekeza kwa miaka mingi sana. Lakini jambo la muhimu ni kuwa na ile civic education. Uko na ufahamu upi wa jinsi ya kumiliki shamba. Kuweza kujua shamba hili la kampuni hili ama la muuzaji huyu. Kwa hivyo jambo la kwanza ambalo mtu anastahili kujua kufanya ni hili. Yule ambaye amekuja na anasema nataka kuuza shamba lake, lazima awe na hati miliki. Ndio tunaita title deed. Ukishapata hiyo title deed, unaenda kwa Ministry of Land. Na wakati huu mambo yamekuwa digitized. This digitization ya hiyo Ministry ya Lands. Kwa hivyo kupitia ardhi sasa, kama uko na e-citizen, unaweza hata kufanya search online. Kwa hivyo ukishafanya search, jambo la kwanza lazima utazame kama ni kampuni, lile jina ambalo limeandikwa kwa hiyo title deed ni hiyo kampuni ama ni huyo anayekuuzia kitambulisho chake. Kama ni kampuni, there is that what we call certificate of incorporation. Vile vile ni vizuri kuangalia kama those document vile vile kama ni legit. Maana watu wanawalaghai watu. Baada hilo ni vizuri ukishaangalia sasa na umefanya search, umekuta shamba linasoma huyo mtu. Sasa endenda pale kwa ardhi yenyewe. Mwenyewe kuonyeshe kutoka kwa hii beacon hadi hii beacon ndio ninakuuzia. Kama ni shamba tu, kama ni plot, kwa hivyo haitaki kitu inaitwa subdivision. Kama ni shamba kubwa, labda shamba ekari 100, anataka kuuzia eka 50, basi atafanya subdivision. Ukisha enena mahali pale, sasa utaweza kujua akuonyeshe hii ndio ardhi. Baada ya kufanyiwa hivyo, ni vema sana kufahamisha wasikizaji wetu, rudi tena kwa registry, muhuzishe mtu anaitwa surveyor, nunua stakabadhi inaitwa area map. Area map sio amekupeleka hadi kwa ile shamba. Area map iko na details na coordinate ya kuonyesha mahali pale amekuonyesha hakika ni hapo. Maana anaweza kukueleza nimekuonyesha shamba ndio niko Kangudoro, nimekuonyesha shamba Malaa na kumbe haliko Malaa, liko mbali sana. Kwa hivyo ukiwa na area map utaweza kujua hakika ni rahisi. Asante, naomba mshikilie hapo tuvuke mashinani tusikilize Wakenya wanasema vipi. Mtazamaji, hivi sasa nikuvushe nikupeleke kaunti ya Nakuru ambayo sasa ni jiji la 4 humu nchini, na mwanahabari wetu Chichi Joseph yuko tayari. Chichi, na kuona uko tisti kabisa. Hebu tutaarifu Wakenya na wakazi wanasemaje kuhusiana na swala hili la ardhi na umiliki wake, hivi tuweze kujua ni kipi kinajiri. Na Josh, shukran sana, lakini kwa sasa siko kwa wenyeji, lakini niko katika ofisi moja ya wakili ambaye anashughulika na masuala ya ardhi na manyumbani. Hivyo basi elewa kwamba swala la umiliki wa ardhi katika taifa la Kenya limekuweko na utata kidogo, hususan kwa wanawake ambao katika jamii nyingi ama mila na desturi zao hazija waruhusu kuweza kumiliki ardhi. Hivyo basi tutaweza tu kudadavua kwa ufupi tu masuala kuhusiana na ardhi na ama umiliki wa ardhi na nyumba na yule ambaye ni wakili Peter Bore ambaye anashughulika na masuala haya. Hivyo basi bila kupoteza wakati, Josh, niruhusu tu niweze kumshirikisha. Basi shukran sana wakili kwa kuzungumza na Runinga TV 47. Nuka tu tuko moja kwa moja, nieleze kwa muda sasa tumeona taifa la Kenya likiwa tuna utata katika umiliki wa ardhi. Kwa nini kuna utata mwingi hivi, na labda kuna tatizo lipi katika umiliki wa ardhi hususan baina ya Wakenya? Asante sana kwa nafasi hii.
swala la kuwa na shida katika mambo ya ardhi yako na sana sana inahusiana na mambo ya kihistoria. Tuko na mambo ambayo yanaitwa historical injustices, ambayo ni wakati ule ambao wakoloni walipokuja katika Jamhuri ya Kenya, walipata jamii ya Wakenya kama wameishi jinsi vile walikuwa wameishi, lakini mnajua kuwa wazungu walikuja wakaharibu mambo. Yes, waliweza wakachukua mashamba ambayo yako na rutuba kubwa, yale ambayo inaitwa prime land, wakaenda nayo. Afrika wakajipata katika sehemu ambazo zilitengwa zinaitwa reserve, shamba ambazo hazina productivity, haina rutuba ya kutosha. Sasa wakati wazungu walipoondoka, wakati Kenya ilipo uhuru 1963, wacha nitumie kupata uhuru sio kuondoka, sababu wazungu bado wako, wale wa Afrika wakurejeshewa mashamba yao. I'm sure umesikia tetezi nyingi zimeletwa, jamii kutoka upande wa pwani, umesikia tetezi kutoka jamii ya Talai, from the Kalenjin community, ambao wanadai the highlands za Kericho. So kando na mambo ya historical injustices, na kukatokea ugonjwa mwingine ambao unaitwa ulagai. I'm sure umedeal na hayo mambo. Ulagai sasa ukaingia katika mambo ya ardhi, na hilo ndo sasa ndio kero kubwa ambalo tuko nalo katika Jamhuri ya Kenya. Na labda hatua zipi ziweze kufanyika ili kuhakikisha kwamba umiliki wa ardhi unaaminika, hususan katika taifa la Kenya? Katika Jamhuri ya Kenya kuna sheria ambazo zimepitishwa, sheria ambayo inahusiana na mambo ya mashamba, lakini sasa shida ambalo tuko nalo kubwa sana ni kuwa Wakenya hawafuati utaratibu ambao unastahili kufuata wakati wa kununua ardhi katika Jamhuri ya Kenya. Kwa mfano, wewe ukitaka kununua shamba hivi leo, kitu ya kwanza unafaa kufanya ni ukishapata yule muuzaji na umeona shamba hile na ukaridhika nalo, the first thing unafaa kufanya ni kutafuta yule ambaye atakusaidia, na ni mtu ambaye amehitimu sheria. And I refer to the Advocates Act Cap 16 ambayo kwa sheria ya Kenya inasema katika section 34, sehemu ya 34, ya kuwa yule ambaye anafaa kuhusika na hiyo process ya kuacquire shamba hadi kufanya hiyo transfer, kukusaidia hadi upate hati miliki, ni wakili ambaye amehitimu. Yes. Na labda sheria zilizoko labda zinaweza kuwalinda wanawake. Pia kumekuwa na utata katika urithi wa ardhi. Niambie sheria ambazo ziko zinaweza kuwalinda wanawake wakati ambapo kuna kuja ni kumiliki kwa ardhi. Yes. Kusema kweli, katiba ya Kenya ambayo tuko nayo, ambayo ilipitishwa mwaka wa 2010, inakubalia wamama ama wanawake wote kumiliki shamba. Shida tu ambayo bado tuko nayo ni zile zinaitwa repugnant practices ambazo ziko za kijamii. Some communities, because of their cultural ways ambazo ziko repugnant, hawajaiachana nayo. Kuna jamii ambazo zinaamini hadi waliokuwa wamama hawana haki ya kumiliki shamba, lakini hayo yote yaliondolewa na katiba wakati tulipopata katiba mpya ya 2010 ambayo inakubali kila Mkenya kumiliki shamba katika Jamhuri ya Kenya. So jambo ambalo tu maybe limekosa ni kitu ambayo inaitwa uhamasisho ama voter education. Yes, we used to have civil societies hapo awali ambazo zilikuwa zinashughulika na mambo ya kuhamasisha akina mama na hata watu ambao wako chini katika kijamii, na kuwafunza haki zao, kila ambacho wanafaa kufanya ili waweze kumiliki shamba. Yes, so that's what we are lacking at the moment. Thank you. Shukran sana wakili. Hivyo basi Joash huyo ni wakili ambaye anaweza kushughulika na masuala ya ardhi, ambayo kwa sasa kama nilivyokueleza katika taifa la Kenya kuna utata, hususan kwa wale ambao ni wanawake ambao desturi na mila zao hazijawaruhusu kuweza kumiliki. Lakini amesema kumekuwa na sheria ambazo zinalinda wanawake, na pia tuko katika karne ya 21 ambapo kila mmoja ana uhuru wa kuweza kumiliki ardhi. Hivyo basi kwa sasa nirudishe usukani kwako Joash. Kutoka kwangu sina la ziada. Jina langu ni Chichi Josephine.
Na shukran sana Chichi Josephine ukitujia mubashara kutoka jiji la Nakuru kutufahamisha masuala haya ya umiliki wa ardhi na vile umiliki wa nyumba. Mtazamaji, hivi sasa naarifiwa tunavuka hadi katika hoteli moja hapa jijini Nairobi ambapo Rais William Ruto anazidi kuhudhuria na kuzungumza katika ile hafla ya kuzinduliwa kwa ripoti ya Tume Haki nchini. Hebu tuvuke moja kwa moja tupate taswira kamili. Other sectors in effective approaches to coordinating diverse actors to achieve far-reaching sectoral reforms. And on this account, I want to say well done to NCHA. I note with great appreciation that despite these considerable achievements, you are not resting on your laurels. The good work continues, building on the encouraging achievements from past efforts. This is why the current strategy is titled A Coordinated and Cohesive Justice Sector Serving the People of Kenya. The government pledges its support to NCHA to deliver on this plan, particularly on the 7 priority areas. 1, strengthened NCHA coordinating mechanism for improved access to justice. 2, enhanced criminal justice reforms. 3, strengthened court users committees to coordinate justice at all levels and especially at the local level. 4, improved access to justice for vulnerable groups. Enhanced civil sector justice reforms especially. 5, strengthened partnerships. And 6, stakeholder engagement. And finally, effective monitoring and evaluation for the justice sector. The coordinating mechanism, which is responsible for many achievements, is due for enhancement if the sector is to rise to its next level of efficiency and efficacy. It is time to also enhance criminal justice system reforms. Apart from credible and expeditious due process, criminal justice must evolve to catch up with best practice and respond to the common sense of basic fairness. For example, delays in cases is more prejudicial than the eventual. The prejudice is compounded where the accused turns out not to be guilty. Custodial sentencing should not be default conviction, especially where petty crimes are involved. Similarly, there are many instances in which the use of technology, the use of alternative resolution approaches, the use of alternative to prosecution could go a long way in achieving substantive justice without overburdening the criminal justice system. The need for robust integrity assurance framework is a critical priority for NCAJ. The NCAJ's Committee on Anti-Corruption must deliver a strong, clear message to the nation that zero tolerance to corruption is a meaningful proposition, and that the credibility and legitimacy of justice sector institutions must never be taken for granted. The NCAJ's strategic emphasis on the enhancement of access to justice by vulnerable groups is commendable. Particularly noteworthy is the escalation of efforts to improve the protection of children by the Committee on Child Justice, which culminated in the enactment of the Children's Act 2022. Every endeavor to advance the interests of children guarantees
a strong future for our nation. Our children, therefore, matter, and the NCAJ's efforts are especially commendable. And as I said the other day, it is our collective responsibility as parents to make sure that we participate in ensuring that our children, whether in school or out of school, are within our watch so that they don't suffer the consequences that Madam Chief Justice has enumerated. I also appreciate the admirable work to enhance effective access to justice for groups whose freedoms and rights have traditionally been encumbered by stigma. These include persons with mental illness, intersex persons, as well as survivors of sexual and gender-based violence. It will come as no surprise that I am keenly interested in the NCAJ's model of grassroots service delivery. The court users committees are focal points in a democratized bottom-up justice process. I commend this model unreservedly. Both the coordination of actors and delivery of services will increasingly depend on the extent of adoption and deployment of technology. The transformational power of technology remains underappreciated. It can transform the weakest link into a model and a threat into opportunity. I am confident that as chair of NCAJ Committee on ICT, Mr. Justice Isaac Lenaola is alive to all these possibilities and is providing leadership in the direction of the future. And maybe to confirm to you that the government of Kenya, we have now sorted out all the issues that encumbered our digitization of government services. Citizen platform. And in a couple of weeks, we will roll out a robust program on digitizing all government services, 5,000 government services. We will give... In this process, we will work with the judiciary to see whether we can build synergy in digitization of services in the judiciary so that we can support a seamless technology use across government. We have also, we are working also on a program to ensure that that digitization exercise enables government to collect taxes. And I encourage the judiciary to support the process of government raising taxes, kicking out all people seeking refuge in the judiciary and who have refused to pay tax. I think the judiciary should not give them a safe haven. I have already discussed with the Kenya Revenue Authority that no matter should go to court unless it must, that we should try and sort out all matters, try to talk to our customers, try to talk to all taxpayers, try all the issues out of court. So whenever you see a matter now appearing in court, please know that we have exhausted all efforts to try and resolve that matter out of court and help us so that people who don't want to pay tax do not find any refuge in our court system. And this is why I have asked the Cabinet Secretary for ICT to be available to give the ministry's full support to the NCAJ Working Committee whenever called upon to do.
anything for ensuring that you achieve your target of using technology to enhance the efficiency of delivery of our justice and the entire justice system. The maturation of the NCAJ and its significant achievements have firmly demonstrated that it is indispensable to the transformation of the national framework for access and especially inclusive justice. I therefore agree that the establishment of NCAJ autonomous agency is an idea whose time has come. The government will support the legislative process to achieve this objective. The Chief Justice, President of the Supreme Court, that we are all ready. Attorney General will present to Cabinet and eventually to Parliament the law that will assist in ensuring that NCAJ is firmly rooted on legal foundation. Finally, I wish to reiterate our pledge that despite prevailing budgetary challenges, we will unlock financial resources necessary to enhance access to justice in terms of infrastructure as well as personnel. I have agreed with the Chief Justice this morning that the pending 4 small claims courts in Nairobi, I will talk to the Governor of Nairobi so that we can expedite the completion of these courts, because small claims courts are a bottom-up benefit, and therefore, Madam Chief Justice, within the next 90 days, we will give you the 4 courts in Nairobi that have been outstanding so that you can set up the small claims courts in the various areas of Nairobi County. Also, to support the judiciary's effort in ensuring that there is efficient delivery of justice, I have asked the Attorney General to present the 2 bills that have been outstanding for a while now to Cabinet tomorrow. The pensions for judges, which has been pending for, I'm told, 4 years. We will approve it tomorrow. We will consider it in Cabinet tomorrow and forward it to Parliament for enactment so that we can support the judges. And I am told by the Chief Justice that this will be a contributory scheme, which is what we should be doing, and it will go a long way in building resources and savings in our country, and therefore it has my full endorsement that this should be the way to go. Again, to support the efficiency of our judicial system, the tribunals bill will again be presented to Cabinet tomorrow, again, so that we can be able to support the judiciary, provide the infrastructure for ensuring that we decongest our court system by making sure that the support system in the tribunals are working. Again, it will assist us in making sure that justice is delivered efficiently. Let me also agree with Madam Chief Justice that FGM should not be a conversation we are having in Kenya in the 21st century. We must go out of our way, and I want to assure you of my administration's support in ensuring that we eliminate female genital mutilation in our country, because it is not only retrogressive, but it is a danger to the health of all our girls. So that we will work together.
And we will ensure that we maintain. I know there is maybe a discussion as to why I am appearing in too many of the functions of the judiciary. I think they can confirm to you that I have never put a telephone call to anybody to ask them to do nothing. My support for the judiciary is so that they can effectively deliver justice to the people of Kenya. Period. And I want to congratulate all the actors. I am particularly pleased to see my friend Eric Theuri here, who took me to court the other day when I made some appointments. And I appreciate that it's the wheels of justice. And I'm very happy that he is not threatening to organize any demonstrations because he did not he did not win the case. So I think we are all in this space because we have to act in a manner, and everybody is entitled to do what they must do. And it's okay to take government to court. It's okay to take me to court. I have no problem. If you have a matter, and if I lose, I have no problem. You know, I move on to the next. It means I was wrong, because nobody is an angel. Everybody, all of us can be wrong or right, but we leave it to the judiciary to decide whether one is guilty or one is innocent. I think that way we will be affirming the foundation of the rule of law in our country. I congratulate the NCAJ for your fine achievements. I note that this has been made possible to a great extent by the diligent execution of your strategic plan. I therefore commend you for formulating the new strategic plan and wish you great success as you implement it. Asanteni sana, and may the good Lord bless you. Na mtazamaji, tutakuwa tunakuletea mengi zaidi. Tutakuwa tunachukua mapumziko mafupi. Tukirejea tutakuwa tunaendelea kuzungumzia mada yetu ya siku ya leo, umiliki wa mashamba na vile vile umiliki wa nyumba, shughuli ambayo hivi sasa kila Mkenya anataka kuipata na kuweza kufanikisha maisha yake na kukaa mahali pazuri. Hivi sasa tuchukue mapumziko muhimu. Endelea kuwa nasi. MKU, we have been making deliberate efforts to reduce inequalities by offering opportunities to all in order to bridge the gap of inequality in our society. Hello, Carlo! We continue to train job creators and guide our students to think outside the box. Watch the inspiring story of this academic giant on Friday, 9th December 2022 on TV47 starting at 8:45 a.m. Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities. Mount Kenya. Utakubaliana nami kuwa wapenzi ambao hawajafanikiwa kubarikiwa na watoto huhangaika mno kabla ya kupata suluhisho la kudumu. Bisara na Bwana Heinz kutoka Ujerumani wanatueleza jinsi walivyonasuliwa baada ya panda shuka na mapito mengi, lakini baada ya kuwatembelea madaktari wa Makini Herbs Clinic walifanikiwa kumpata mtoto. Tulipokutana mara kwanza, yeye alikuwa anataka mtoto na pia mimi nilikuwa nataka. Kwa fight like 1 year hatukufanikiwa. Akaniambia the best way tuende kwa daktari tukaangaliwe. Tukakaa kuangalia tuenda wapi, tukapata tukaambiwa tuende Makini. I come from Germany near Frankfurt. I'm very happy to stay here on this place in Makini Clinic. My body is full with energy since I have the baby. Katika Makini Herbal Clinic, magonjwa mengi yakiwemo sugu hutibiwa. Kwa maelezo zaidi wasiliana na Makini Herbal Clinic kwa nambari za simu zifuatazo. Wetu wa Kenya
You are watching TV47, the home of untold stories. Na karibu tena mtazamaji, tuzidishe gumzo letu leo, mdalo ukiwa ni umiliki wa mashamba na vile vile umiliki wa nyumba, ikizingatiwa kwamba hivi sasa kila Mkenya anatafuta nafasi ya kupata kipande chake na vile vile kupata makazi salama ama mahali ambapo anaweza kuwa akiishi. Mtazamaji, hivyo basi kikubwa endelea kusema nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook TV47 Kenya, Twitter @TV47 Kenya na vile vile kwenye tovuti yetu TV47 Digital, ambapo tuko na mengi tu ya kukufahamisha ili uzidi kumakinika. Studioni nilivyokuarifu, na kama ndo mwanzo unajiunga nasi, niko na wachanganuzi na vile vile wataalamu wa masuala ya ardhi na vile vile masuala ya umiliki wa nyumba. Kwanza kabisa niko naye Peter Gitau ambaye ni mkurugenzi mkuu kutoka Olive Limited, na vile vile niko naye Florine Ntinyari kutoka kampuni ama ukipenda Wilston Homes ambaye ni afisa wa mauzo. Na tulikuwa tumesema kuhusiana Gitau kuhusiana na umiliki wa ardhi. Sasa nimuhusishe Florine Ntinyari. Labda katika ununuzi wa nyumba mtu anafaa kuangalia nini? Okay, katika ununuzi wa nyumba unafaa, wewe kama client unafaa kuangalia ile location hiyo nyumba iko. Ukiangalia location, kuna vitu mingi za kuconsider na hiyo location. Unafaa uangalie shule ziko karibu, njoo wengi ni familia, kanisa, accessibility from maybe airport, from town, things like those. Ndio. Bwana Gitau, naelewa kwamba kuna vitu amezungumzia na hivyo vitu ndio mnaviangalia sana mnapouza ardhi, kwa sababu nimeweza kuona masuala mengi yakihusiana na ardhi. Unasikia kwamba ardhi hiyo iko karibu na shule, iko karibu na kituo cha polisi. Na hivi sasa ndio nikitaka kununua ardhi, kuna labda mambo nafaa kuyaangalia kando na kituo cha polisi, shule, kitu kingine nafaa kukiangalia ni kipi? Haya mambo ni ambao huwa tunayaita the infrastructures. Ndio. Ama the social amenities ambazo zinakukaribia. Lakini haya katika title tunaita sectional titles. Kwa nyumba ya apartment, wewe uko ndio nyumba imejengwa ya ghorofa 7, every section inalipiwa, umepewa. Sasa kuna sheria ambayo ilipitizwa ambao unaweza kuwa na hati miliki ya that unit yako. Vile vile kama bado si aina ile ya mjengo, kuna ardhi ambayo nyumba imekalia, lazima ujue kama ilikuwa ni a gated community. Je, kila hiyo nyumba nimenunua iko na stakabadhi yake ama iko kwa stakabadhi yote? Kama ni nyumba 10 ziko katika estate mzima, ziko kwa stakabadhi moja, ziko kwa title moja. Hilo ndilo jambo ambalo mnunuzi anastahili kuiangalia ili ujue hakika wewe umemiliki hii nyumba ama umemiliki mkiwa watu, mkiwa kundi. Haya mambo ni mambo ambayo ni ya kisheria ambayo ni muhimu sana. Ni kwa sababu wakati kutakuwa na makosa fulani, sasa lazima uonyeshane jinsi ulivyo ipata hii ardhi ama jinsi ulivyo inunua hii nyumba. Ulinunua kupitia stakabadhi zipi? Wakati ulikuwa naingia katika yale maagano ambayo inaitwa agreement, ambayo ni muhimu sana. Mahali hapa watu wengi nikataka kuwahamasisha watazamaji wetu. Ni vizuri kumhusisha mwana sheria ama wale tunaitanga lawyers, ili either akuangalilie kama jinsi mapatano ambao mnaingia na kampuni ama huyu anayekuuzia nyumba hii ama kipande hiki cha ardhi kama yako sawa. Kwa hivyo hawa watu wote ni muhimu. Kuna mawakili na vile vile wale ambao nilikueleza wanaitwa surveyors. Vile vile kuna mambo mengine ambayo tunastahili kuangalia. Hili shamba liko wapi? Maana shamba hili linaweza kuwa kwa community land. Linaweza kukua kwa state land. Maana kuna aina kadha wa kadha ya mashamba. Kuna ile tunaita private land, kuna ile inakuanga ni freehold private land, kuna community land,
kuna government land or state land, na zingine trust land. Hizo zote ni vizuri kujua hii, kama hata kama ni estate imejengwa, ama ni manyumba yanauzwa, ama ni shamba inauzwa, ama ni plot na kuuzia. Je, umeweza kutathmini hakika mahali shamba hili liko? Na ndio nilikuweza stakabadhi muhimu sana, nunua kitu ina area map na cadastrophe wakati tunaingia katika muktadha wa municipality. Maana kila eneo inaonyeshana mahali hapa pana nini, palikuwa pajengwe nini, palikuwa pawacho, unasikia riparian area. Haya mambo yote ni mambo ambayo unastahili kuyatazama na kuyachunguza. Kana kwa ili wakati hata unaponunua hii nyumba imejengwa mahali pa mafaa ama pahali pamewekwa restriction. Ni muhimu kujua. Asante. Labda Florine Tinyari, jina lako ni tatizo. Unajua tumezoea kina Florence, sasa unapata ni Florine. Labda nyinyi kutoka Wilston Homes, naelewa fika kwamba miji inakuwa sana, labda kutokana na utafiti ambao mnaufanya, Wakenya wananunua nyumba sehemu zipi nchini? Okay, siku hizi sana Wakenya hawataki kukaa the Nairobi area iko congested, so wana prefer outside Nairobi, whereby like now tuko located in Kenyatta Road, Ruiru and Kangundo Road, and the demand is high. So hiyo pia inatuonyesha Wakenya wengi wanataka hiyo privacy na pia the environment. Na labda niulize tu, labda nyumba utapata kwamba wanasema kwamba nyumba zimekuwa ghali mno. Labda kwa mtazamo wako na nyinyi kama kampuni na vile vile kuna kampuni zingine, ili katika ununuzi wa ardhi ujenge na vile vile kununua nyumba ikiwa bado iko tayari, ni gani ghali na ni gani nafuu? Okay, kulingana na mimi kununua nyumba na especially Wilston Homes ni a bit cheaper, sababu like now tunafanya off plan. Hiyo off plan ni ile tunakuleta, tunakuonyesha shamba. Tukikuonyesha shamba, kuna allocation sheet, unachagua. From there tutajenga hiyo nyumba sisi wote pamoja. Ni estate, tunaifanyanga ikiwa estate. Tukishaiuza, so tunaanzanga kujenga pamoja na client wetu, whereby tukifanya foundation, client anajua nyumba yake inafanywa foundation. Kama amekuwa kidream nyumba yake ifanywe kitu different, pia tunamfanyia. So tuna allow customization. Unashirikiana na customer? Tunashirikiana kabisa, na ni pale kwanza unaletanga deposit ya 2 million. Hiyo ingine unalipa venye tunaendelea kukujengea nyumba. Then unapatanga hiyo nyumba venye tumekuuzia sisi, kama zenye tunauza saa hii 8.95. Market value hiyo price saa hii iko more than 12 million. So it's cheaper, na pia namaanisha okay, unajua pia kuna zile less than hiyo pesa tunauza, but pia unaangalia quality ya pesa yako. Yes, juu ukikuja pale, sisi saa hii tume hand over 9 projects, the 10th one tuna hand over this coming Saturday. Ukikuja pale utaenda kwa hizo the whole 9 projects, utaweza kuona kazi yenye sisi tunafanya. Kumaanisha kwamba mnauzia watu binafsi, si makundi? Watu binafsi na wengi. Either for ownership or for investment. Shukran sana. Gitau, nikuulize masuala ya ardhi. Naelewa kwamba hivi sasa ndio ardhi inauzwa Kenya nzima, lakini kutokana na utafiti wenu kuna zile sehemu ambazo hivi sasa wanasema ni hot cake, sehemu ambazo watu wananunua sana. Ni zipi hizo? Naam, asante sana Joss kwa swali hilo lako. Ni vizuri sisi kama kampuni ya Olive Limited, kabla hata tujaanza mradi wowote wa kuuza mashamba, huwa tunaangalia kitu jambo ambalo linaitwa value of money. Tunaangalia hii ardhi ambayo tunayotaka kueletea wawekezaji ama wanunuzi wetu ina faida gani kwao. Na kwa wakati huu miradi yetu yote iko katika yale maeneo kwa Kiingereza tunayaita UGB, that is urban growth boundary. Yako katika a radius of 50 kilometers from the CBD. Na mradi ambao saizi tuko nao, kuna sehemu ambao ningetaka kukufahamisha Joash, ambayo wakati huu ndio ambayo imeshika na inaroga sana. Sehemu ya area za Ngong. Kutoka Ngong town
ni dakika tu 20 dakika 20 umefika katika miradi hiyo. Kuna barabara ambayo imeanza kujengwa kutoka Ngong Town ambayo inaitwa the Greater Southern Bypass, na katika barabara hiyo mambo yameanza kuinuka. Ardhi ni kwa sababu ya barabara hii, maana barabara hii ni ya muhimu sana. Watu wananunua. Na lazima nieleze watazamaji wetu ya kuwa barabara hii inaunganisha kaunti 4. Umuhimu wa barabara hii na kwa nini ninataka uje uwekeze kama Olive Limited tunataka uje uwekeze mahali pale. Kwa nini? Ni kwa sababu barabara hii inaunganisha kaunti 4. Kuna kaunti ya Kajiado, kuna kaunti ya Nakuru, kuna kaunti ya Kiambu na kaunti ya Narok, ambayo vile vile barabara hii ina serve report. Na project zetu ama mahali saa hizi tunaita watu waje waweze kuwekeza. Ni kama vile uliona bypass ya Eastern Bypass ilifungua sehemu hiyo sana, na vile vile hii bypass ambayo tuko kwayo ambayo inaenda hadi Suswa na inaingia hata Dryport ni ya muhimu tena zaidi. Ni kwa sababu inarahisisha mwendo watu wale ambao wanaishi sehemu za Narok na the Greater South Nyanza, Kisii, Migori with 20 kilometers kuja Nairobi. Kwa hivyo ni nyumbani. Vile vile mambo mengi ambayo yanafanyika katika mandhari ya vile vile bei ya huko. Asante sana. Na mtazamaji, hivi sasa naarifiwa tuvuke tuelekee kule Trans Nzoia kaunti hiyo ili tuweze kumpata mwanahabari wetu Boniface Barasa tutaarifu wakazi wanapokeaje hili swala la umiliki wa ardhi, na azidi kutufahamisha. Boniface Barasa, iwapo unanipata, usukani kwako. Naam, asante sana mwenzangu Joashon Sare, na tunakuja moja kwa moja toka mjini Kitale, gatuzi la Trans Nzoia. Tunadadavua swala hili zima la umiliki wa ardhi pamoja na nyumba. Je, ni pana matatizo yapi katika umiliki wa ardhi, ama pana shida gani ambayo inakuwa ngumu sana kwa Wakenya kumiliki ardhi? Na moja kwa moja tunasema nao Wakenya hawa ili kuweza kubaini hili, pana tatizo gani la umiliki wa ardhi. Mwanzo utajitambulisha, na je, pana tatizo gani kwa Wakenya inakuwa vigumu sana kwa wao kuweza kumiliki mashamba? Asante. Kwa majina naitwa Moses Wanjala Inea Masinde, nikiwa mwenyekiti wa Kibroas Quarter Salant Trans Nzoia County, mtetezi wa haki katika mambo ya mashamba. Nitaanza kujibu sehemu ya swali ambalo ni tatizo gani au lipi linalofanya Wakenya wengi hawa access title deed ama ownership ya mashamba. Iko na problem zaidi ya 20 ukihesabu one by one. Mwanzo kuna mapendeleo upande wa serikali. Namba 2, kuna gharama nyingi sana kuprocess mambo ya title moja. Namba 3, tulikuwa na shida ya lease na freehold. Tunashukuru President Kenyatta aliondoa lease akarudisha freehold, watu wa access kukuwa na title deeds. As we are talking right now, tuko na 48,000 title deeds zililetwa mwezi wa 6 mwaka huu hapa kwa hii ofisi ya ardhi. Mpaka leo hazijakuwa disputed kwa wananchi. Kwa nini? Waziri Karonei